来关心苏格兰的首席大臣尤沙夫29宣布要请辞，因为伊甲这含绿党的联合执政协议理调无被照片照行，引起当地的政治乱象。议会伫这礼拜拍算要进行对伊无信任的投票，伊直确定讲无人甲支持了后，家己先请辞。顶礼拜因为气候政策问题，领调甲绿党的联合执政协议，苏格兰首席大臣尤沙夫伫引起一礼拜乱局了后，29宣布请辞。Unfortunately, in ending the Butte House Agreement in the manner that I did, I clearly underestimated the level of hurt and upset that caused Green colleagues. For a minority government to be able to govern effectively and efficiently, trust when working with the opposition is clearly fundamental. 原本苏格兰议会这礼拜要进行无信任投票，尤沙夫确认无法度过关了后，宣布辞去苏格兰民族党党魁甲首席大臣职务。39岁尤沙夫去年3月底才为史特金手头接党魁甲首席大臣，暗过史特金先函谈判见交代，重创苏格兰民族党。和尤沙夫上任了后，爱兼顾联合政府的进步派甲党内保守派意见。苏格兰民族党已经执政17年，暗过根据这个月进行的民调显示，若举行国会选举，工党支持率超过苏格兰民族党，是10年来第一摆。Absolutely delighted. It's set Scotland back years. Not surprised actually, quite honestly. So we'll see who else comes in, but I don't vote SNP anyway. So. 苏格兰议会爱伫28天内选出新的首席大臣。苏格兰民族党前党魁史文尼甲过去尤沙夫竞选对手福布斯，拢被看作是可能接班的人选。那到时阵，苏格兰民族党依然无法度推出一个赢得到议会支持的新党魁，议会就要面临解散解选。公司新闻陈慧珍报道。